Good evening, students. Good evening. Good evening, students. Good evening. Voice கேக்குதா? Yes, Dr. Durga Devi class start. Good evening, students. Voice கேக்குதா? Good evening, sir. Kavya, good evening. Yes, good evening, Kirti. So, good evening. Yes, Kandipan. Good evening, master. Good evening, sir. Good evening, Krishnaveni, Subi. Join everyone first. Clear voice. Very good, Kirti. So, everyone join first. So, good evening. Good evening. Yes, very good evening. Everyone join first. So third lecture start we are going to start the third lecture in motion in 1D. Good evening, yes. Saeed, Ali, Fatima, very good. Vegasri, good evening. Yes, Kandipan, good evening. Today we are going to start the third lecture, the continuation of motion in 1D. Hi, Kavya, hi sir, yes. Harini, yes, hi. Shiva GB, good evening. Yes, still many have to join. Amma. Join first. Very good evening. Yes. So I'm going to start within 1 minute. Vanakkam from VIT, Bhopal. Very good. Good evening. Yes. Harini, good evening. Yes. Everyone join first, ma. Vanakkam. Yes. Vanakkam. Good evening. Good evening, sir. Ashrifa. Good evening, Ashrifa. I'm going to wait, ma, 1 more minute for you. Yes. We will start the class without wasting your useful, valuable time. Right. Kayal Willy, good evening. So, without wasting our time, we'll start the class. Okay, right. So, before starting the session, just so So we have the few packages, okay, so available in app. So we have the few packages available in the app. So அதில வந்து like project 720, next வந்து project 720 basic plan, full term plan, basic plan. அதுக்கப்புறம் we are having the pro plan and the pro max plan. So இந்த four courses வந்து நம்ம ஆப்ல வந்து BMNT ஆப்ல வந்து available. ஸோ அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த கோர்சஸ் வந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்குங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து என்ரோல் பண்ணலாம் கோட் வந்து பிஎம்என்டி 10. ஸோ வில் கெட் 10% டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் பேக்கேஜஸ் வந்து லைக் டெஸ்ட் சீரீஸ் லைக் மென்டர்ஷிப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ டவுட் சால்விங் ஸோ எல்லாமே கிடைக்கும் இதில் ஸோ இஃப் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இஃப் யூர் அஃபோர்டபுள் கண்டிப்பா ஐ ரெக்கமெண்ட் திஸ் ஆல் பேக்கேஜஸ் எஸ் தேங்க்யூ ரைட் நவ் we will start the session. So ready? Good evening, Taleva. Yes, good evening. Good evening, sir. Good evening. So everyone ready? So everyone ready for the session? Everyone ready for the session? Still many have to join. Join fast. Ready, sir? Yes, Mr. Vinny, ready. Still many have to join fast. Join fast. Kandipan, yes, ready. Yes, sir. Ready, sir. Very good evening. So many have to join. Join fast. Yes. So today we'll start the new topic. The new topic is important results. Okay. So important results. So இது லைக் எப்படின்னா ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு 5 ஃபார்முலாஸ் வரும். ஸோ இந்த 5 ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு புரியுதுன்னா கண்டிப்பா உடனே ஐ வில் ஒன் மோர் கொஸ்டின். ஸோ அந்த கொஸ்டின் வி வில் சால்வ் பண்ணி இந்த கான்செப்ட் நம்ம முடிச்சிடும். ரைட். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன். Important results for uniform acceleration. So these எல்லா results கூட applicable for uniform acceleration. The first point, uniform acceleration.
So important results for uniform acceleration. So the first point, the first result, and so on better. So we can say best the first result. Vanakkam Talaiva Eroda from Erode. Very good. Yes. The first result, a particle moving important. These are very important results. A particle moving with uniform acceleration. Uniforms in the sense in a uniform constant acceleration. So particle moving with uniform. Yes, Ramaha, please join first. Uniform acceleration. So a particle வந்து moving with uniform acceleration from A to B. So ஒரு point ஒரு இடத்துல இருந்து அடுத்த இடத்துக்கு. So point A to B along a straight line எல்லாமே focus பண்ணுங்க. Along a straight line has velocities v1 and v2. So velocities v1 and v2. So okay, particle moving with uniform acceleration from ஒரு இடத்துல இருந்து அடுத்த இடத்துக்கு அது வந்து எப்படி போகுது straight lineல போகுது as a velocities v1 and v2. So at A and B. So velocities A and B. Like velocity v1 and v2 at A and B respectively. So respectively. So now question on the if C is the midpoint. Yeah, blue sky. Hello, sir. I'm a new student. Yes, welcome, welcome. So if C is the midpoint, if C is the midpoint between, if C is the midpoint between A and B. So இப்போ வந்து பார்க்கலாம். So the diagram பார்க்கலாம். அப்போ வந்து இந்த point ஓட meaning உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே clear ஆகும். Right. So for example, there is a line. For example, this is a line. So there is a particle. There is a particle. Okay. இந்த இடத்துல வந்து point A சொல்லணும். இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து point B. ஓகேவா? So இந்த இடத்துல வந்து point B. ஓகேவா? இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு point B. So point A. So point A, point. So particle வந்து from point A move ஆகுது from to point B. Okay. So இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து point C. This is called midpoint. So இது வந்து midpoint of A and B. கரெக்டா? C கரெக்டா நடுவுல இருக்கு. Center C. So இப்போ வந்து so இங்க வந்து acceleration வந்து constant இங்க. என்னமா இது? Acceleration வந்து constant. அதனாலதான் we are telling uniform acceleration. So இப்போ வந்து particle A. So moving with the velocity, acceleration A, and a particle B also with the velocity V2. So இது acceleration. So இது ஒரு constant acceleration. So from A to B, it is a constant acceleration. From A to B, it is a constant acceleration. Now, the question is, what is the midpoint? So at point A, velocity V1. At point B, velocity V2. If you know at point C, velocity, how to find? யாருன்னு சொல்றீங்களா? ட்ரை பண்ணுங்க. So how to find the velocity at midpoint C? Any idea? This is a direct result. This is a direct result. So how to find the velocity at the midpoint? So point A, the velocity V1, point B, the velocity V2 at the point C. So நடுவுல இருக்கக்கூடிய point C, what is the velocity? Anyone? Yes. So how that V is equals to root over V1 square plus V2 square by 2. So what is this C? What is this V? What is this V? This V is the velocity at midpoint. What is this V? Velocity at midpoint. Yes. So V, what is the V? This V is the velocity at the midpoint. So only over time பாருங்க point a particle moving with a uniform acceleration. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். This is very important. Uniform acceleration from A to B along a straight line has velocities V1 for particle A or velocity V1, particle B velocity V2 at A and B respectively. So C வந்து என்ன? C is the midpoint between A and B. So what is the velocity at midpoint they're asking? So how to find? It is V equal to root over V1 square plus V2 square by 2. Right. So clear? First important result is clear. So the first important result is clear. Very good. Right.
The second result, the second important result, yes, clears are very good. Yes. So the second result, a body, yes, very good, very good. Concentrate பண்ணுங்க, focus பண்ணுங்க. A body moving, a body moving with velocity. So a body moving with velocity u, a velocity u is stopped. So இது எல்லாமே ரிசல்ட். இது கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது. இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ். A body moving with velocity u stopped by the application, stopped by the application of brakes. Stopped by the application of brakes. ஸோ நான் கொஸ்டின் குடுக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும். எதுக்கு இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து எப்போ நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு. ஸோ பாடி வந்து மூவிங் த வெலாசிட்டி யூ ஸ்டாப்டு பை ஸோ எப்போ அந்த பாடி ஸ்டாப் ஆகுது வென் யூ அப்ளை த பிரேக்ஸ். ஸோ பை த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த பிரேக்ஸ். ஸோ அந்த பாடி உடனே ஸ்டாப் ஆகாது. இட் வில் கவர் சம் டிஸ்டன்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் இட் வில் ஸ்டாப். ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பிரேக்ஸ் ஆஃப்டர் கவரிங் a distance, yes. After covering a distance, yes. If the same body, the same body, the same body moves with, the same body moves with velocity, the same body moves velocity, nu. The same body moves with velocity nu and the same braking force, and the same other braking force, okay, and same braking force, and the same braking force, yes, same braking force is applied on it. The same braking force only is applied on it. So இப்போ கொஸ்டின் என்ன then நல்லா பாருங்க, இது வந்து ஒரு ரிசல்ட். ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க, 2 minutes வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு புரியும். then it will come to rest, then it will come to rest. So கொஸ்டின் என்னன்னா then it will come to rest after a covering distance, after covering a distance of. So again what time இந்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம், நல்லா பாருங்க, எல்லாரும் பாருங்க. So a body moving with velocity. So what is the velocity in the body move ஆகுது? U. Velocity of the body is u. So that body வந்து stopped after covering a distance, yes. So because of the brakes apply brakes nala, so it will cover some distance, yes, and it will stop. The same body moves with now first velocity u. First body வந்து move with the velocity u. So it cover a distances. Now velocity nu. First one the u, now velocity nu. So how after coming to rest, எவ்வளோ distance the body cover ஆகுது? So they're asking how much distance covered by the, so covering a distance of. So I hope question வந்து clear. The first body வந்து moving with a ஒரு டைம் சொல்றோம் பாருங்க. First body moving with the velocity u. So brakes apply அப்புறம் it cover a distance, yes. இப்போ velocity u from u, now the velocity வந்து nu. So velocity nu, so எவ்வளோ distance the body will cover. So how much distance the body வந்து will cover. Yes, anyone with answer? Anyone with answer? சொல்லுங்க, how much distance is going to cover? Try பண்ணுங்க. So how much distance is going to cover? Okay. So இப்போ பாருங்க just இந்த diagram மட்டும் புரிஞ்சா போதும். Right now, first the body moving with a velocity u. Okay, first body moving with a velocity u. So brakes, after applying the brakes, the body will cover some distance, yes, and finally the body வந்து coming to rest. So when the body coming to rest, velocity எவ்வளோ? 0. Velocity எவ்வளோ? 0. Yes. No, don't worry. Yes. தலைவா வெயிட் பண்ணுங்க. Right now, the same body, okay, the same body, but now this time covering the distance nu. So first one the u velocity, cover some distances, and finally come to rest. Final velocity 0. So now the body velocity nu. Okay, the body velocity nu. So எவ்வளோ distance cover? So how much distance covered? கண்டிப்பா some in the body, the same body in the body also will come to rest, and so when the body வந்து when came to rest, when the body come to rest, final velocity 0. So how much distance covered by the body கேக்குறாரு. Anyone?
So anyone, so eவ்வளவு distance, how much distance covered by the body? So it is n square into s. So how much distance covered? N square into s. So one question பார்க்கலாமா? So one question பார்க்கலாமா? ஒரு question based on the second important result. Okay வா? The second important result. So based on the second important result, நம்ம வந்து one question வந்து இப்படி பார்க்கணும். பாருங்க. So for example, yes sir, yes, Ashifa, very good. So one question இப்படி பார்க்கணும். For example, body would velocity 10 meter per second. So body would velocity 10 meter per second. So it cover a distance of 5 meter and finally comes to rest. So final velocity 0. Now body velocity இப்போ வந்து body velocity 30 meter per second. First 10 meter per second, the same body, அதே body, அந்த body, the same body moves 30 meter per second. Now how much distance it will cover and finally, so brakes apply பண்றதுக்கு அப்புறம், so how much distance it will cover and finally come to rest. So finally come to rest velocity. So how much distance covered? Anyone? So how much distance? Anyone answer? 40 meter. 40 meter. பிரியதர்ஷினி 40 meter கிடையாது. ஒரு டைம் செக் பண்ணுங்க. So first same body 10 meter per 10 meter per second. So 5 meter distance covered. Finally come to rest. The same body, same body தான். So first 10 இப்போ வந்து 30 meter per second travel ஆயிட்டே இருக்கு. So again coming to rest. Final velocity. So எவ்வளவு distance cover ஆகுது இந்த body? 45 meter தலைவா பிரியதர்ஷினி வெரி குட் தலைவி. ஜீவஜீவி வெரி குட். ஜீவஜீவி பிரியதர்ஷினி வெரி குட். எக்ஸலென்ட். எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க. வெரி குட் பிரியதர்ஷினி அண்ட் எஸ் சைட் ஆலி ஃபாத்திமா ஆஷ்ரிஃபா வெரி குட். கையில் விழி கேசவான் வெரி குட். எஸ் படி நோ முன்னிலை பாபு நல்லா பாருமா எவ்ரிவன் பாருங்க. So 10 meter 30 meter how many times? How many time? 3 times. So this is 3 times. So 10 30 how many time? 3 times. So n equal to 3. So நமக்கு ஆல்ரெடி முன்னாடியே தெரியும். So இங்க பாருங்க n square s. So நம்ம n வேல்யூ எவ்வளோ? n square s. n வேல்யூ 3 square. Into distance எவ்வளோ? 5. 3 square 9. 9 into 5 45 meter. So this is the second result. Okay va? This is the 45 meter is the 45 meter is the distance covered by the body. So clear? Got it? Taleva and Talaivi. Everyone got it? Yes, very good. 45 meter clear. So this is the second result. Okay, this is a beautiful result. நீங்க டைரக்ட் எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க டைரக்டா யூஸ் பண்ணலாம். டைரக்டா. ஓகேவா? So clear? So காமெண்ட் செஷன்ல வந்து சுனாமி இன்னைக்கு சுனாமி வந்து பார்க்கணும். Got it தலைவா? Yes. So everyone. Yes, crystal clear. Very good. So please everyone, okay, please everyone like the session. Please everyone like the session and also please share the channel. Please share our class. Kandipa, please everyone. So these are the valuable lecturers. நீங்க ஒர்க் இப்போ நீங்க எங்க தேடினா இந்த மாதிரி ஒரு லெக்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. நோ டவுட் இன் தட். ரைட். ஸோ த தேர்ட் ரிசல்ட் எக்ஸலென்ட் டீச்சிங். எஸ் சஃபி அக்தார் வெரி குட் தேங்க்யூ. கிறிஸ்டல் கிளியர் வெரி குட். ஸோ த தேர்ட் ரிசல்ட் ஓகே பாருங்க. த ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் முடிச்சாச்சு. த ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட், த செகண்ட் ரிசல்ட். For example, now we are going to see the third result. பாருங்க தலைவர். Let's just only 5 results, okay? Third result. So only 4 results. If you and V are initial and so you want the initial velocity, V want the final velocity. So if you and V are initial and final velocities. So if you and V are final velocities. Okay வா? So அப்போ average velocity எவ்வளோ? So already உங்களுக்கு தெரியும் average velocity. So that is V plus U by 2. So இது வந்து average velocity. So U on the initial velocity, V final velocity, the average velocity V plus U by 2. Next, fourth result, displacement. So next one the displacement. So displacement. So நமக்கு தெரியும் basic formula. Velocity is equal to, so what is the velocity? Displacement by time. So displacement is equal to, so displacement equal to average velocity into time.
So what is the average velocity? So v plus u by 2 into t. So this is the displacement. So displacement எப்படி calculate பண்ணலாம்? Average velocity into time. What is the average velocity? V plus u by t by 2, sorry, into time. So clear? So clearனா ஒரு question வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. So இது வந்து the four important results. So இந்த four important results base பண்ணி questions வந்து exam NEET 2026 வாய்ப்பு இருக்கு. Right. So ready? Yes. So ready now? Everyone ready for the question? Yes, clear. Very good. Yes. Right. Ready? Yes. Yes. Very good. The question number, right? Write the question. கொஞ்சம் சீக்கிரமா ரைட்டமா question. A particle. Very good. Tsunami பார்க்கணும். Tsunami. Yes. Ready? A particle moves in a straight line with a constant acceleration. Yes, yes, very good. With a constant acceleration. So a particle moves in a straight line with a constant acceleration. Its changes, its velocity. It changes its velocity from 10 meter per second. Very good, Dr. Durgadevi. Very good. From 10 meter per second to 20 meter per second. Okay. While passing through a distance, while passing, while passing through a distance எவ்வளோ 135 meter. So while passing through a distance 135 meter in how many second? 3 second. So எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க இந்த question. The value of t. So the simple question தலைவா வந்து simple question தான். So the value of time is. So the value of time is option A 10 second, option B 1.8, option C 1 second, option D 9 second. Anyone ready? Ready. I'm ready for the answer. Yes. Yes, I'm waiting for the answer. Yes, Priyadarshini. Very good, Priyadarshini. Got it. So, Priyadarshini. Very good, Priyadarshini. Correct. Option D. Pooja Sri. Very good. Dr. Durga Devi. Good. Option D. Harini. Very good. Very simple question, pa. Very simple question. Option D. Very good. Option D. Correct. Option D. Correct, ma. Correct. Very good. Option D. Correct. Yeah, don't worry. We'll complete within 2 minutes, ma. Solution. Already see what they're asking. That's most important. So a particle moving in a straight line, okay, with constant acceleration, okay. So already சொன்னோமா constant acceleration தானே அப்போதான் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும் அந்த மூணு ரிசல்ட்ஸ் அந்த முன்னாடி சொன்ன ஃபோர் ரிசல்ட்ஸ் நீங்க வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். So 10 meter per second initial velocity, 20 meter final velocity, passing through a distance of 135 meters. So they have given the distance, the value of time. Time கேக்குறாரு. What's the formula? What's the result? So I can go with the result number 4. Right, directly go with the result number 4. So நீங்க result number 4 use பண்ணி the answer வந்து கண்டுபிடிச்சு. Right. So now solution. So displacement is equals to average velocity into time. So so displacement means yes, the average velocity v plus u by t, okay, by 2 into time. So that is equal to displacement in s வந்து 135, okay, is equals to இங்க பாருமா 10 plus 20. So 10 plus 20. So 10. Yes, Gokul Karan. Yeah, I remember Gokul Karan. Very good. Chennai from Chennai. Yes, Gokul from Chennai, I remember. So 10 plus 20 by 2 into time. Okay, ma'am. So simple calculation. So 10 plus 20, 30 by 2. Okay. So 135. So yeah, I can do it. So 135 is equal to 30 by
2 into time. So this is 135 is equals to 15t. Okay, ma 15 ones 59. So time is equal to 9 seconds. Very good. So 9 seconds. Clear? Got it, everyone? Yes. So now we will go to the next concept. Okay. So yes. So hi all. Na live ki late ayinaku doubt pananga need lives. Okay, don't worry. Don't worry. Bloom need stethoscope join pananga. Yeah, please join me. Yes. So shall we go to the next topic? Very, very important topic. Next topic. Yes. Yeah, please follow Panama. Right. Next one, next topic. Distance covered. Nalla parva, nalla paranga. Focus pananga. Distance covered. So distance covered in nth second. Next one, do distance covered in nth second. So the distance covered in nth second. So distance covered in nth second. The distance covered in nth second. Okay. So for example, எல்லாமே focus பண்ணுங்க. For example, right. So for example, 0, 0. For example, we have here 0, here 1. Please focus, Mala, focus பண்ணுங்க. 2, this is 3, this is 4, this is 5. Okay, wow. So now, everyone focus here. Now, so 0, 1 time the 0, 1, 2, 3, 4, 5. First, this is the first second. Okay, wow. This is the second second. This is the third second. This is the fourth second. This is the fifth second. Okay. So 0 to 1. Okay. 0 to 1, first second. 1 to 2, second second. 2 to 3, third second. 3 to 4, fourth second. 4 to 5, fifth second. Okay. 4 to 5, fifth second. For example, எல்லாமே பாருங்க. So for example, I want to find the distance covered for the fifth second. Okay, எனக்கு distance வேணும் for fifth second. So fifth second னா இங்க வரைக்கும் fifth second. கரெக்டா? So இங்க வரைக்கும் you are going to get the S5. So இது வந்து என்ன? S5. S5. ஓகேவா? So distance covered for the fifth second. நல்லா பாருமா. Distance covered for the fifth second. So 0 to 5. S5. So அப்புறம் next step. So next வந்து இப்ப இது பாருங்க. So இப்ப வந்து எனக்கு 0 to 4. So இது என்ன இது? So இது வந்து yeah. So this is S4. So 0 to 5, 0 to 5 S5, 0 to 4 S4. So இப்ப எனக்கு என்ன வேணும்? S5th வேணும் எனக்கு. எனக்கு வந்து S5th. எனக்கு வந்து S5th. So இது வந்து என்னமா? இது வந்து S5th. S5th. So நல்லா பாருங்க everyone. So first. So for example எனக்கு S5th. Okay. S5th வேணும். Distance covered in the fifth second. Okay. Distance covered in the fifth second. எங்க பாருமா எல்லாமே distance covered in the fifth second. So distance covered in fifth second na S5 minus S4. Distance covered for 5 minus distance covered for 4 second. So distance covered for the fifth second na S5 minus S4. For example, distance covered for the nth second. So distance covered for the nth second means so that is minus Sn minus 1. So distance covered for the nth second na Sn minus 1. For example, distance covered for third second. யாருன்னா சொல்றீங்களா? Distance covered for the third second. So distance covered for the third second. How to calculate? யாருன்னா சொல்றீங்களா? Distance covered for the third second. Yes, ask me for very good. S3 minus S2. So next, distance covered for the S4th. So distance covered for the S4th. எப்படி calculate பண்ணணும்? Distance covered for the S4th. Distance covered for the S4th. Distance covered for the S4th. S4 minus S3.
வெரி குட் கிருஷ்ணவேணி. நல்லா பாரும்மா. சோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இங்க. சோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணா போதும். ஓகேவா? சோ இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணா போதும். சோ எஸ் nth செகண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் ஃபார் எனி செகண்ட். nth செகண்ட். சோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் ஃபார் nth செகண்ட்னா Sn minus Sn minus 1. For example, distance covered for the fifth second S5 minus S4. So distance in the formula, okay, in the formula வந்து always valid. Anytime you can use. Always valid. Okay, Babu? So always valid. தலைவா always valid. So இந்த formula வந்துமா always valid. So now, for example, எனக்கு ஒரு doubt. Sir, if the acceleration, sir, distance covered for nth second for constant acceleration இந்த formula use பண்ணலாமா? இது use பண்ணலாம். இது always valid. But one second. இது always valid. But for constant acceleration, questionல வந்து constant acceleration. அப்போ வந்து now we are going to use நல்லா பாருங்க, நல்லா பாருங்க. So now next one, distance covered in nth second for constant acceleration. For constant acceleration. For constant acceleration. So distance covered in nth second for constant acceleration. Acceleration constant அப்போ கண்டிப்பா நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So anyone யாருக்கு என்ன தெரியுமா? யாராச்சும் ஏன் தெரியுமா? Distance covered in nth second for constant acceleration. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஆல்வேஸ் வேலிட். நீங்க எப்போ வேணா யூஸ் பண்ணலாம். Distance covered in nth second Sn minus Sn minus 1. Always valid. Yes. Kayal Willy. Very good, Kayal Willy. So distance covered in nth second for constant acceleration now. Yes, nth is equals to 2 plus a by 2 2n minus 1. இந்த ஃபார்முலா வந்து for distance covered in nth second for constant acceleration அப்போதான் இது யூஸ் பண்ணணும். For example, நம்ம வந்து ஒரு question. Are you ready for question? Come on. Are you ready for question? Are you ready for question? Reply. Reply பண்ணணும். So are you ready for the question for the distance covered in nth second for constant acceleration? Are you ready for question? Yes. Come on. So நான் இங்க வந்து two important points உங்களுக்கு சொல்லி explain பண்ணிட்டேன். Two important points. The distance covered in nth second Sn equal to Sn minus Sn minus 1 always valid. நீங்க எப்போ வேணா யூஸ் பண்ணலாம். பட் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். 2 plus a by 2 2n minus 1. தலைவா ரெடி தலைவா? Yes. So now let me take a one simple question for you. Question is the distance. Ready தலைவா ready இரு தலைவா. The distance traveled by a particle. The distance traveled by a the distance traveled by a particle starting. Monish, sir, in question, the word constant acceleration, we can use second formula, sir. Yes. For constant acceleration, this formula we have to use. The distance traveled by a particle. So, one question I'm going to give, Monish. If one question, so I'm going to give. And the question you solve panna, clarity kadikkum, right? So, the distance covered by a particle starting from, so the distance traveled by a particle starting from rest. So, starting from rest with an acceleration. So, simple question with an acceleration 4 by 3 meter second inverse. So, 4 by 3, acceleration 4 by 3. In the third second, question அவ்வளவுதான். So, first, இந்த question வந்து constant acceleration கிடையாது. First சொல்லுங்க. Yes. Anyone? So, option A, 6 meter. Option B, 4 meter.
Option C, 10 by 3 meter, 19 by 3 meter. Yes, option 10 by 3. Very good. Priyadarshini, very good. Yes. Constant acceleration the பாருங்க 4 by 3 ஒரு நம்பர் தானே. So 4 by 3 வந்து ஒரு நம்பர். So acceleration constant. So நீங்க வந்து the second equation இந்த equation நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். டைரக்டா இங்க யூஸ் பண்ணலாம். டவுட்டே கிடையாது. So directly you can go and use the formula. Yes, option C. Yes. So just so ஒரே ஒரு step. So Sn equal to Sn equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. So body start from rest. So body start from rest now initial velocity 0. So velocity 0 plus what is the acceleration? Acceleration வந்து 4 by 3. So இங்க வந்து already ஒரு 2 இருக்கு into 2. So n value எவ்வளவு for third second கேக்குறாரு. Okay, so 3 minus 1. அவ்வளவு. So 2 ones, 2 twos. That is equal to 2 by 2 threes are 6, 6 minus 1. So 2 by 3, 5. So that is equals to 10 by 2. So distance covered by nth second for constant acceleration. 10 by 3, right? 10 by 3. It's very good, Talavi. Right. Next one. Right. Yeah. Next concept, Pakalama. 10 by 3. Very good. Jiva Jibi, very good. Niteshan, very good. Yes. Yes, very good. Very good. Very good, man. Yes. So now, right. Yes, now we will see the like graphs. Okay, graphs part. Next one, we will see the graphs. Graphs. Right. So the first one நல்லா பாருங்க. So these were like graphs. So அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து next concept நம்ம போலாம். Very good. First one. Okay, ma. Everyone focus. Everyone focus. Wait பண்ணுமா. All of you wait பண்ணு. Yes. Now, so there is a x-axis. Here there is a y-axis. So x-axis, y-axis. Okay. So there is a time, x-axis no time, y-axis displacement. Okay. So even though this is a graph, okay, so this is a curve. So this is simply a curve. So already in that the start in the topic in the topic already already. So time axis, okay, x-axis time axis. So in we will get displacement. So x-axis time. So இது வந்து என்னது? So இது வந்து time axis. So இது வந்து dt. So y-axis on the displacement. So displacement parallelly, we will get the displacement. That is ds. Very good. Now, இது வந்து theta. So this is the theta. See, even இது வந்து ஒரு curve line தான், ஒரு curve line. But for analysis for making simple, நீங்க வந்து straight line assume பண்ணலாம். So now slope. நீங்க RNF சொல்றீங்களா, RH சொல்றீங்களா, slope. What is the slope here? Slope is equals to tan theta is equals to slope is equal to tan theta is equal to dy by dx equals to. So what is the y-axis? Y-axis நமக்கு என்ன இருக்கு? Y-axis low, y-axis வந்து yes, Ashrifa, very good Ashrifa. Y-axis low, we have the displacement. Y-axis ல வந்தோமா displacement. X-axis ல என்ன இருக்கு? X-axis ல வந்து we have time. So அதனாலதான் so ds by dt. So slope equal to tan theta equal to dy by dx equal to ds by dt is equal to so என்னமா we will get the velocity. Clear? So this is a very, very important point. Okay. So velocity. So slope of displacement time graph will give velocity. Slope of displacement time graph will give velocity. So now
So now we got velocity is equals to ds by dt. Now ds is equals to v into dt. Already நம்ம முன்னாடி கிளாஸ்ல பார்த்தோம். So area under, okay வா? So what about this area under velocity time graph will give displacement. So area under velocity time graph will give displacement. For example, so here I will tell you one trick. Sir, for example, நான் வந்து மறந்துறேன் சார். So velocity, so area under velocity time graph, so displacement. So அது வந்து you forget. So நீங்க எக்ஸாம்ல வந்து மறந்துட்டோம். So நீங்க எக்ஸாம்ல மறந்துட்டோம். அப்போ வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம். So velocity ஒரு யூனிட் என்ன velocity வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட், டைம் வந்து செகண்ட், செகண்ட் கேன்சல். ஸோ இங்க என்ன வருது மீட்டர். ஸோ மீட்டர் இஸ் a யூனிட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அவ்வளவுதான். ஸோ ஏரியா அண்டர் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் வில் கிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ நீங்க யூனிட் 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 எழுதிட்டு நீங்க வந்து செக் பண்ணணும். ரைட். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்மா, ஸோ again same x axis, so y axis. So now, so this is another graph. So displacement time. So in the same concept, எல்லாமே same தான். Again, இங்க பாருங்க, slope is equal to tan theta is equal to dy by dx equal to ds by dt is equal to velocity. Now in the same concept again, slope is equal to tan theta. So இங்க theta எவ்வளோ? theta anyone? வேற என்ன சொல்றீங்களா? theta value எவ்வளோ? இங்க theta value ஆல்ரெடி நம்ம பேசிக்ஸ் மேக்ஸ்ல பார்த்த theta value equal to 0 degree. So theta is equal to எவ்வளோ? 0 degree. So tan theta, yes, tan 0, 0. So here velocity is equals to 0. So velocity equal to 0 na body வந்து rest. So when the body வந்து rest, so when the body is in rest, so this is the graph. Got it? புரியுதா பாபு? புரியுதா? crystal clear or not? Crystal clear? So the second graph is for body when the rest. So displacement time graph. The slope equal to tan theta equal to theta 0, tan 0, tan 0, 0, velocity 0, the rest. Clear? Yes, crystal clear. Very good. So now third graph. Yes, yes, very good. Crystal clear. Now simple graph. So now இப்போ வந்து நமக்கு இது மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்கு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் வந்து theta. Okay, so RH சொல்றீங்களா? So what type of graph this is? So second வந்து body வந்து rest. So body வந்து restனா இந்த type of graph வந்து நமக்கு வரும். So now what is this graph represents? The third graph வந்து what it represents? So the third graph வந்து yes, Nitish, constant velocity. Very good. So in the graph is called uniform velocity. So uniform velocity. So இங்க slope வந்து ஸ்லோப் ஓகேவா. ஸோ இங்க நீங்க ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வரும் ஓகேவா. இங்க ஸ்லோப் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தீட்டா 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 45 45 45. ஸோ ஸ்லோப் வந்து கான்ஸ்டன்ட். இங்க ஸ்லோப் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வெலாசிட்டி இஸ், ஸோ ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்ட்னா வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி, ஸ்லோப் கான்ஸ்டன்ட், ஸோ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட். எஸ், வெரி குட். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ இது வந்து எப்படின்னா பாசிட்டிவ். ஓகே, இது வந்து அப்படியே மேல போகுதா, தட்ஸ் வே பாசிட்டிவ். ஓகே, ஸோ நவ் ஸோ அதே மாதிரி we have another graph. ஸோ அதே மாதிரி we have different graph, displacement time graph. ஓகேவா? குட், வெரி குட். ஸோ displacement time graph. ஸோ இந்த டைம் கேன் யூ anyone slope சொல்றீங்களா? anyone? ஸோ இந்த கிராஃபுக்கு what about the slope? Slope for this graph? Slope for this graph? So, so the third graph case, so the line அப்படியே மேல போகுது, right? So the uniform velocity, slope வந்து constant, velocity also constant. Slope constant or velocity constant? Yes, yes, Nitishan, it's a constant decreasing velocity. Yes. So இங்க, so நீங்க remember பண்ணலாம். So இப்படியே போகுது, it's a decreasing. Yes. So இது வந்து பார்ட்டிகல் வந்து அப்படியே ஆரிஜினுக்கு வருது தெரியும். ஸோ பார்ட்டிகல் வந்து திருப்பி அப்படியே கமிங் டு ரெஸ்பெக்ட் டு ஆரிஜின். ஸோ ஆரிஜினுக்கு வருது. ஸோ அதனாலதான் இங்க ஸ்லோப் வந்து எஸ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்.
Slope is negative. Slope is negative. Velocity negative. So slope negative na velocity negative. Slope positive, velocity positive. So இங்க particle is yes. So particle is returning to Earth. Clear? So particle வந்து returning to the Earth. Right. So next so இது வந்து the very few important graphs which are very useful. Okay. Right. Now next one. So focus பண்ணுமா all of focus. So graph number 5. So graph number 6. So now இப்போ வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு graph இருக்குமா this we have this type of graph. ஆல்ரெடி நம்ம பேசிக் மேக்ஸ்ல கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு graph பார்த்தா ஆல்ரெடி we have seen in basic maths. ஓகேவா? So now anyone can tell me what is the acceleration among here? Acceleration. The first fifth graph acceleration வந்து positive ஆ negative ஆ? ஸோ நீங்க வந்து நீங்க ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் எப்படி ரிமெம்பர் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நான் வந்து இது கூட சொன்னேன். ஸோ இங்க பாருங்கம்மா இங்க வந்து ஸ்மைலிங் இங்க வந்து ஸ்மைலிங். ஸோ இங்க என்னாச்சு இங்க கிரையிங் அழுகுறாரு இங்க சேட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபிஃப்த் கிராஃப் ஆக்சலரேஷன். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ ஆக்சலரேஷன் பாசிட்டிவ் இங்க சிரிக்கிறாரு லாஃபிங். ஓகே ஸோ யூ ஆர் லாஃபிங் ஆக்சலரேஷன் பாசிட்டிவ். ஸோ இங்க a greater than 0. So here acceleration positive. Very good. So another velocity increasing. Velocity வந்து increasing. So velocity increasing. So இப்போ இந்த கிராஃப்ல பாருங்க இந்த கிராஃப்ல வந்து so like அழுகிறாரு. Okay, it is crying. It is something like crying. So இங்க acceleration less than 0. Acceleration negative. So velocity வந்து decrease. So velocity வந்து decrease. Okay, right. So next one. Okay, next one the next graph. So seventh one. So concentrate. எல்லாமே concentrate பண்ணுமா? Right. Everyone concentrate. Right. Very good. Very good. Yes. Now, focus all of you focus. So seventh one and the eighth one. So now there is a curve. There is a curve. There is a curve. Okay. Right. Same story again. But in the time I'm taking a velocity time graph. Okay. Velocity time graph. Munadi displacement time graph to velocity time graph. X-axis time, y-axis velocity. So now, so x-axis time. So இது வந்து time. So y-axis velocity. So இது வந்து d. So பாருங்க முன்னாடி சேம் கான்செப்ட் தான் m equal to slope. M equal to slope. Slope equal to tan theta. Tan theta is equals to dy by dx. So y-axis ல என்ன இருக்கு? y-axis ல பாருங்க y-axis is velocity. x-axis ல என்ன இருக்கு? Time. So dv by dt. So what is the dv by dt? dv by dt is called acceleration. So இது ஒரு பாயிண்ட். So m equal to slope equal to tan theta equal to dv by dx equal to dv by dt is equal to acceleration. So acceleration means dv by dt. Okay. So எந்த acceleration? Parity சொல்றீங்களா? Means instantaneous acceleration or average acceleration. So already now lecture number 2. Okay. So lecture number 2 already we have covered. So lecture number 2 already we have covered. Anyone? So this is instantaneous dv by dt வந்து instantaneous acceleration or average acceleration. Yes. Safi after yes, it is instantaneous acceleration. Very good. Instantaneous means single. Instantaneous means single. Average means double into. Yes. No. What about area? What about area under? Area under yes. AD. Okay. So area under AD.
So area under 80 comma. So area under, so இங்க பாருங்க area under 80. So area under 80 curve you'll get velocity. So already நமக்கு தெரியுமா area under acceleration time graph into velocity. So acceleration would unit meter per second square. Time would unit second. Second cancel. So meter per second. Meter per second is unit for velocity. So அப்படி கூட நீங்க check பண்ணலாம். So got it? Everyone got it? Follow பண்றீங்களா எல்லாமே? So everyone following our session? Everyone following our class? Yes, velocity. So area under acceleration time graph. Velocity. Yes, very good. Now, yes, very good. Yes, Taleva. So now, sometimes இந்த மாதிரி கிராஃப் கூட நமக்கு கொடுப்போம். எக்ஸாம்ல வாய்ப்பு இருக்குமா இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப். So now here A1, here A2, here A3. Okay, wow. So different area. A1, A2, A3. Very good. So இது வந்து for X always நமக்கு தெரியும் already. இது positive, right? So இது வந்து positive. இது வந்துமா positive because above x axis, right? Above horizontal axis. Positive x axis. இது வந்துமா இது வந்து negative. So இது என்ன கிராஃப்மா இது வந்து velocity time graph. இது வந்து velocity time graph. ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த கிராஃப் பார்த்து டிஸ்டன்ஸ் சொல்லணும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லணும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். வெரி குட் நிதேஷன், வெரி குட் நிதேஷன். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சொல்லணும் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோமா டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணணும், ரைட்? டிஸ்டன்ஸ் A1 plus A2 plus A3. That is the distance. So what about displacement? A1 minus, because A2 வந்து கீழே axis. So A2 plus A2. So இது வந்து distance and displacement. Clear? So இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து so நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம். So எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றீங்களா? எவ்ரிவன் இஸ் ஃபாலோயிங், எவ்ரிவன் திங்ஸ் வந்து எல்லாமே கிளியர் ஆயிட்டா? எல்லாமே கிளியர் ஆயிட்டா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் we have seen distance covered in the nth second always valid. Next distance covered in nth second for uniform acceleration. அதுக்கப்புறம் we have seen graphs, important graphs and their conclusions. Crystal clear? Yes. Next model alpha beta cushion. Okay va? Next follow பண்ணுங்க. Next வந்து alpha beta cushions. So alpha beta cushions. Okay ma? So alpha beta cushions. Very good. எல்லாமே ஃபார்முலா. ஸோ நான் வந்து ஒரு நான் வந்து I'm going to teach ஒரு கான்செப்ட், ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். எல்லாமே பாருங்க, நல்லா பாருங்க. கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட்டுமா a particle, நல்லா பாருமா, particle accelerates, a particle accelerates from rest. நல்லா பாருமா, a particle accelerates from rest for time t1, at a constant rate alpha, at a constant rate alpha, and then it retards, at a constant rate, constant rate, retards a constant rate beta. நல்லா பாருங்க, focus பண்ணுங்க. For time t2, and comes to rest.
and comes to rest. So concept என்ன? So just 1 minute wait பண்ணணும். So உங்களுக்கு clarity கிடைக்கும். So இது வந்து y axis, இது வந்து x axis, so இது வந்து x axis, இது வந்து y axis. First என்ன சொல்றோம்னா a particle, ஓகேவா? So a particle accelerates from rest. So body வந்து இருக்கு, ஒரு body part வந்து resting accelerate ஆயிட்டே இருக்கு. For time given, எவ்வளவு time? Time given for a constant rate alpha. So constant rate alpha. Okay, so இது வந்து எப்படி நம்ம கிராஃப்ல வந்து represent பண்ணலாம்? So body வந்து start from rest, அப்படியே ஓகேவா? So it's accelerate with the acceleration of so body வந்து இப்போ வரைக்கும் body வந்து accelerate ஆயிட்டே இருக்கு. So now what will happen? Now body வந்து retards. Now body வந்து retards. Negative acceleration retard at a constant rate beta. So இது எப்படி டிரா பண்ணணும்? So now for இது வந்து for time t, ஓகேவா? இது வந்து for time t. Now the body retards. Now the body வந்து retards. நல்லா பாருங்க, the body வந்து retards. எவ்வளோ beta. Time எவ்வளோ 2. So இது வந்து total time, ஓகேவா? இது வந்து total time. Total time வந்து t. So புரியுதா? So what the point of first? So body வந்து accelerates with an acceleration alpha for time t1. Next அதுக்கப்புறம் body வந்து retards with the time t2. Okay. So இப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன calculate பண்ணோம்? First maximum velocity. First maximum velocity. So இங்க maximum velocity என்னன்னா alpha into t1. ஓகேவா? So maximum velocity. இங்க maximum velocity alpha into t1. So next that is equal to beta into t2. Beta into t2. So in the formula வந்து normal formula, the acceleration formula இங்க பாருங்க. So acceleration is equals to velocity by time. Okay, so acceleration is equal to velocity by time. Velocity is equal to எவ்வளவு? Velocity is equal to acceleration into time. அந்த formula தான். So same formula இங்க பாருங்க. So velocity is equal to acceleration into time. Okay, so maximum velocity means velocity. Velocity is equal to acceleration into time. So first acceleration alpha for time t1. At the next one, the acceleration beta for time t2. So first formula purida. Right. Next one, effective acceleration. Next one, the effective acceleration. So in the effective acceleration, எப்படி calculate பண்ணணும்? Alpha beta by alpha plus beta. Wait பண்ணுங்க 5 minutes wait பண்ணுங்க. So இந்த இந்த ஆல்பா பீட்டா கொஸ்டின் கான்செப்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்ப்போம். So effective acceleration. So effective acceleration formula alpha beta by alpha plus next. Third formula maximum velocity. So maximum velocity. So in the maximum velocity எப்படி calculate பண்ணணும்? Maximum velocity A effective acceleration into time. So effective, so with maximum velocity into same on the formula that velocity is equal to acceleration into total time. Okay, fourth formula. So average velocity is equal to maximum velocity by 2. Next result. So displacement S is equals to half. Displacement is equal to half A effective acceleration into t square. Why S equal to ut plus half at square? Because in the body when the rest no, அதனால தான் u value 0. இந்த ஃபார்முலா வந்து எல்லா ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஸோ தலைவா எவ்ரி ஒன் இந்த 5 ஃபார்முலா வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு தரேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆல்பா t1 equal to beta t. நெக்ஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஆக்சலரேஷன் ஆல்பா பீட்டா பை ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா. அடுத்த ஃபார்முலா மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி A effective into T. Next, average velocity, maximum velocity by. Next, S equal to ut plus half it squaring. இந்த பாடி வந்து ரெஸ்ட். இந்த கான்செப்ட்ல பாருங்க பாடி வந்து ரெஸ்ட். அதனாலதான் ut, so u0. So தலைவா ready? Everyone ready for the question?
Question ready Naleva? Are ready for the question? Right. So ready, sir. Ready, sir. Yes. Yes. Next question. So a car. Okay, write the question. Yes, சொல்லுங்க. Yes. A car accelerates. Direct question தான். இது வந்து ஒரு twist கிடையாது. Direct question. Car accelerates. A car accelerates at 6 meters per second square from rest. From rest. Then it retards. Then it retards at 3 meters per second square and comes to rest. And comes to rest. If total time, everyone faster முடிச்சிருங்க. Total time taken for journey. So total time taken for journey amma 20 second is 20 second find. இது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகே எல்லாமே சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின் மட்டும் நான் கொடுப்போம். ஸோ எல்லாமே காமெண்ட் செஷன்ல வந்து ஆன்சர் பண்ணணுமா? ஆப்ஷன் ஏ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி, ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. நான் காமெண்ட் செஷன்ல வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் நான் வந்து அப்டேட் பண்ண ஸோ டைரக்ட் கொஸ்டின் தான். இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்காது. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 20 செகண்ட்மா, இது வந்து 20 செகண்ட். நல்லா பாருங்க 20 செகண்ட். ஓகேவா? 20 செகண்ட். அதுக்கப்புறமா ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்துமா டைம். என்ன கேட்கிறாருன்னா டைம். டைம் ஃபார் ஆக்சலரேஷன். டைம் ஃபார் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் ரிட்டார்டேஷன். ஸோ எவ்ரி ஒன் இந்த காமெண்ட் செஷன்ல வந்து ஓகேவா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஆன்சர் இன் காமெண்ட் செஷன் நீங்க கிளாஸ். ஸோ இப்படி ட்ரை பண்ணுங்க. இல்லைன்னா கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு ஆன்சர் வந்தோமா காமெண்ட் செஷன்ல. ஓகே. கொஸ்டின் என்னமா a car accelerates 6 meter per second from rest, then it retards at 3 meter per second and comes to rest. Body வந்து ரெஸ்ட் வரும். So total time taken for journey in 20 seconds. So total time கொடுத்தாச்சு. இது ஆல்பாமா, இது ஆல்பா தலைவா ஆல்பா, இது பீட்டா. So total time 20 seconds. So maximum velocity, average velocity, next to the displacement in 20 seconds, and the time for acceleration and retardation. Yes, everyone try ma, everyone try. Everyone try panna. So everyone should try ma. So everyone should try. Try. So everyone complete ma. Everyone try this question. Yes, question solving session எல்லாமே நம்ம பிளான் பண்ணலாமா? So don't worry. So maximum velocity 40. Yes. So okay ma. So okay. So வந்து நம்ம we are going to meet in the next session ma. Next class session வந்து நம்ம மீட் பண்ண போறோம். So maximum வந்து சண்டே வந்து நமக்கு லாங் செஷன் இருக்கும். கண்டிப்பா ஓகேவா? சண்டே வந்து லாங் செஷன் இருக்கும் கண்டிப்பா. So don't மிஸ் பண்ணாது கண்டிப்பா. Don't miss. So the last lecture வந்து நமக்கு ஒரு லெக்சர் மட்டும் இல்லாம மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி. ஓகேவா? மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி இருக்காமா? அதுல வந்து பாடி த்ரோன் வெர்டிகலி அப்வர்ட்ஸ், பாடி எக்ஸ். ஓகேமா? ஸோ கலீலியோ லா. ஸோ இந்த ஒரு 4 டாபிக்ஸ் இருக்குமா இந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன்.
So next session, Sunday session வந்து நம்ம இது முடிக்க போறோம். Can complete. So so இன்னைக்கு செஷன் எப்படி இருக்குமா? So how is the session today? So இன்னைக்கு முடிச்சிற டாபிக் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியுமா? So do you understand the topics today we have taken? So everyone in this class, everyone. So நம்ம channel, okay. So நம்ம classes கண்டிப்பா you have to share. And also comment section lo வந்து we have to see the tsunami. So comment section lo after class முடிச்சிட்டு அப்புறமா இந்த comment section lo you please about the class வந்து please comment, okay. So அப்போதான் we will just ఇంకా நல்லா ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ఇంకా நல்லா நல்ல கான்செப்ட்ஸ் நல்ல கொஷின்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ உங்களோட காமெண்ட்ஸ் வந்து வெரி வெரி எஸ் சயீத் ஆலி ஃபாத்திமா இந்த கொஸ்டின் வந்தமா ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ நான் வந்து கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டா நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் கண்டிப்பா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன்மா. இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலைன்னா கண்டிப்பா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், டோன்ட் வரி. எஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we are going to meet அம்மா. நன்றி நன்றி நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ ப்ளீஸ் லைக் session, please like the session, please comment about the class after the class. Thank you very much. நன்றி, வணக்கம் தலைவா தலைவி.